Hi students, this is Std Maths YouTube channel. This year's much awaited study plan. இந்த ஆண்டு மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படிப்பு திட்டம் day 1 உங்களுக்கு முடிஞ்சது. Then let us go to this day 2. That is part 1 of day 2. Saturday 2nd March 2024 என்ன படிக்கணும்ன்றதுக்கான plan இது. 10th Public Exam Study Plan 2024. The year's much awaited study plan, my dear children. Moyarchi plus Vayarchi is equal to Vetri. I always say that Moyarchi and Payarchi you'll be able to get a Vetri, my dear children. So unless you have Moyarchi and Payarchi, you'll not be able to get a Vetri, my dear children. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Please make a habit to think that every exam will be the best exam of your life, my dear children. Your journey towards your dream has just begun. You are going to write a public examination. This is your career deciding plan. So you have to be very careful when you are writing the examination. So it has started now. So social science day 2 Saturday 2nd March 2024 part 1. So this is what it is in the video. So please subscribe to Std Maths YouTube channel and forward your friends also about this channel and the plan what it is there. Let us see in this video now. Social science. So question number 32 geography la irukra distinguish and give reasons 5 mark கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கப்படும். So you have to study based on this plan, my dear children. ஸோ 6 மணி முதல் 8 மணி வரை டிஸ்டிங்விஷ் பாடத்தில் இருக்கிற 1 முதல் 7 பாடம் மொத்தம் சாப்டர் 7 சாப்டர் இருக்குது உங்களுக்கு ஜியாகிரஃபியில். ஸோ அந்த 7 சாப்டரில் இருக்கிற டிஸ்டிங்விஷை எல்லாமே பார்க்கணும். தென் ஆஃப்டர் 8 to 9 having a breakfast, 9 to 11 you have to see the give reasons. That is give reasons உங்களுக்கும் கேட்குறாங்க. ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து உங்களுக்கு 5 மார்க் கொஷனில் வருது உங்களுக்கு. ஸோ அந்த கேள்வியை பற்றி தான் நம்ம இப்போ ஸ்டடி பிளானில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்னிங் வந்து பார்க்க போகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபுல் புக் பேக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே இருக்கும். பட் வேறஸ் இந்த ஈவினிங் பார்க்கும்போது ஆன் த டேட் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் டே ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ பிஃபோர் தேட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் வெரி வெல் ப்ரிப்பேர்ட் தீஸ் கொஷின்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரீட் ஆல் த distinction as well as all the reasons, give reasons for getting a very good mark, my dear children. So first you have to plan your study. So that's why this plan was made. So let us go to the distinguish now. So 6 மணி முதல் 8 மணி வரை 1 ல இருந்து 7 வரை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 1ல பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 கேள்வி இருக்கு. Himalayan rivers and peninsular rivers, and second one is Western Ghats and Eastern Ghats. Third one is Western coastal plain and Eastern coastal plain. ஸோ இது மூணும் சேர்த்தா உங்களுக்கு வந்து சாப்டர் 1ல வருது. ஸோ சாப்டர் 2ல பார்த்தீங்கன்னா வெதர் அண்ட் கிளைமேட், ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் deciduous ஃபாரஸ்ட், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அண்ட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் 3 கேள்விகள். தென் கோஸ் டு சாப்டர் 3 ராபி கிராப் அண்ட் காரிஃப் கிராப், inundational canal and perennial canal, marine fishing and inland fishing, alluvial soils and black soils. So total put together it comes to around 10 questions for chapter 1, 2, 3. So let us go to the chapter 4. Renewable resources and non-renewable resources, metallic and non-metallic minerals, agro-based industries and mineral-based industry, jute industry and sugar industry, conventional energy and non-conventional energy. These are the 5 which is treated as chapter 4 the distinguishல இருக்கு. ஸோ சாப்டர் 5ல பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அண்ட் growth ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருக்கு, பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன், print media and electronic media, roadways and railways, then waterways and airways, internal trade and international trade. ஸோ மொத்தம் இதில் 11 கேள்வி. ஸோ 1 to 3 சாப்டரில் இருக்கிற 10 கேள்வி ப்ளஸ் இதில் ஒரு 16 கேள்வி, மொத்தம் 21 கேள்விகள் மற்றும் 3 கேள்வி, மொத்தம் 24 கொஷின்ஸ். டிஸ்டிங்விஷில் உங்களுக்கு இருக்கிறது மொத்தம் 24 கொஷின்ஸ். ஸோ இந்த 24 கொஷின்ஸில் நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ சாப்டர் 6 இஸ் தாமிரபரணி அண்ட் காவேரி, சாப்டர் 7 இஸ் ஃபுட் க்ராப்ஸ் அண்ட் நான் ஃபுட் க்ராப்ஸ், செகண்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர். வித் திஸ் I hope in the questions உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Std Maths YouTube channel and forward your friends also about this channel. Total 7 chapters, you have 24 questions. So in this 24 questions, whoever wants to clear all these questions, take 2 hours of this time and read it. Definitely you will be able to get that 5 marks, my dear children. So இதுதான் நான் சொல்ல வர்றது. நீங்க இந்த 7 பாடத்தையும் தரவா படிச்சு டிஸ்டிங்விஷ்ல இருக்கிற எல்லா கேள்விகளும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட் எழுதினாலே போதும்.
ஸோ அதை நீங்கள் தரவாக படித்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மார்க்ஸ் எடுப்பதற்கான வழிவகைகள் செஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிவ் ரீசன்ஸ். கிவ் ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 9 மணி முதல் 11 மணி வரை இந்த கிவ் ரீசன்ஸ்க்கு மொத்தம் 7 பாடங்கள் உள்ளது. அது 7ல் 2 பாடம் இல்லைன்னு இருக்கு. ஸோ மொத்தம் 7ல் 2 பாடம் இல்லை, மீதி 5 பாடம் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில். சரிங்களா? த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஹிமாலயாஸ் ஆர் கால்ட் யங் ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ். எப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் ஹாவ் பீன் formed because of folding of the earth crust. நல்லா கவனிங்க, folding of the earth crust due to tectonic activity. இதுதான் மெயின் வார்த்தை. due to tectonic activities போட்டிங்கன்னா அதனால ஹிமாலயாஸை வந்து யங் ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். அதுதான் ரீசன். ஸோ நெக்ஸ்ட், நார்த் இந்தியன் ரிவர்ஸ் ஆர் பெரினியல். எதனால? நார்த் ரிவர்ஸ் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் ஹிமாலயாஸ். ஸோ நார்த் இது வந்து ஹிமாலயாஸ்லேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது. தே கெட் வாட்டர் ஃப்ரம் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் இன் சம்மர். பார்த்தீங்களா, சம்மர்லேருந்து தண்ணி வந்து இது மெல்ட் ஆகுது. தே கெட் வாட்டர் ஃப்ரம் சீசனல் ரெயின் இன் ரெய்னி சீசன். Hence, these rivers flow throughout the year and have permanent source of water. South Indian rivers are east following. Yeah, South Indian rivers empty their water in the Bay of Bengal, which is east side of India. அதனால தான் அது South Indian rivers are east flowing. எதனா South Indian rivers empty their water in Bay of Bengal, which is east side of India. அதுதான் empty the water in Bay of Bengal, which is east side of India அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸ் எல்லாமே ஈஸ்ட்ல ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் டு நாட் ஃபார்ம் டெல்டா. டெல்டா வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது. எப்படின்னா நாட் ஹாவ் எனி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ். அதாவது அது வந்து என்னது, அங்கிருந்து பிரிஞ்சு போறதுக்கான வழி வகைகள் இல்லை. டி நாட் ஹாவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ். ஸோ தஸ் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் டு நாட் ஃபார்ம் டெல்டாஸ். டெல்டா மாவட்டம்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. டெல்டா மாவட்டம்னா அங்கிருந்து பிரிஞ்சு போறது. நம்மளது வந்து வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ்ல வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ் இருக்காது. ஸோ அதனால தே டு நாட் ஃபார்ம் டெல்டாஸ். ஸோ இதுதான் மீனிங், டெல்டாவோட மீனிங். Then goes to chapter 2, my dear children. Western coastal plain is narrow. So it is mainly characterized by sandy beaches. Manala going sandy beaches, coastal sand dunes, mud flats, lagoons, laterite platforms and residual hills. So it is narrow. So it is mainly characterized by sandy beach, in the mud beach, coastal sand dunes, mud flats, lagoons, estuary, laterite platforms and residual hills. So it is narrow. India has a tropical monsoon climate. Latitudinally, India lies between 8 degree 4 latitude N and 37 degree 6 latitudes. The most dominant factor which affects the climate of India is the monsoon wind. நல்லா கவனிங்க, இதுதான் மான்சூன் விண்டு தான் அது டாமினன்ட் ஃபேக்டரா அது இருக்கு அப்படின்றாங்க. Then goes to mountains are cooler than the plains. Reason, when the altitude increases, temperature is also decreases. Temperature decrease ஆகும்போது அதோட ரேட் ஆஃப் 6.5ல இருந்து every 1000 minutes வந்து accent ஆகும். அதுதான் when the altitude increases, the temperature decreases. Temperature decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius for every 1000 meters of ascent. So mountains are cooler than plains. I hope in the answer உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next chapter, that is chapter number 3. Agriculture is the backbone of India. Though India is industrially a fast developing nation, still the agriculture in India employs more than 50% of the population of the country and accounts for about 25% of the national income. Though India is industrially a fast developing nation, agriculture employee of India employ more than 50% of the population of the country. 50% மேல இருக்கிறவங்க எல்லாமே விவசாயிகளா இருக்காங்க and accounts for about 25% of the national income. இந்தியாவிலே income வந்து 25% of the about 25% of the national income. Rain water harvesting is necessary. The average annual rainfall in India is 118 centimeter. However, spatial distribution of rainfall in the country is highly uneven. So rainwater harvesting is necessary to meet out various needs of water during the non-rainy days. So என்ன சொல்றாங்க, spatial distribution of rainfall in the country is highly uneven. So அதனால rainwater harvesting is necessary to meet out various needs of water during the non-rainy days. So as I told you, 4th chapter 5th chapter உங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ அதனால நம்ம இப்போ 6th chapterக்கு வரும். Eastern Ghats are not continuous range. It is dissected at many places by the rivers which drain into
Bay of Bengal. So it is dissected at many places by the rivers which drain into Bay of Bengal. So அதனால Eastern Ghats are not a continuous range. Tamil Nadu receives low rainfall during southwest monsoon. ஏன் தமிழ்நாடு தண்ணி கம்மியாக வருதுன்னா located in the rain shadow region for the wind which blows from the Arabian Sea. நல்லா கவனிங்க. Tamil Nadu is located in the rain shadow region for the wind which blows from the Arabian Sea. As a result, Tamil Nadu receives only a meager rainfall from this monsoon. As a result, Tamil Nadu receives only a meager rainfall. அதனால தமிழ்நாடு வந்து குறைவான அளவில் மழை வருகிறது. ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து ரெயின் ஷேடோ ரீஜனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கனால அது விச் இஸ் ப்ளோ ஃப்ரம் த அரேபியன் சி. ஸோ இந்த மீனிங்லாம் புரிஞ்சுட்டு படிங்க, தென் தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் மை டியர் சில்ட்ரன். கடலூர் இஸ் அ மல்டி ப்ரான் டிசாஸ்டர் ஜோன். என்னன்னா மழைக்கு பேஸ்ட் ஆன் த சைக்ளோன் தான், புயல் வந்தாலே கடலூரில் தாக்கப்படும்ன்ற மாதிரியே ஒரு இது இருக்குல்ல. ஸோ அதுதான் காரணம். என்னன்னா பேஸ்ட் ஆன் த சைக்ளோன் ஹிட் ஏரியா த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கேன் பி டிவைடட் இன்டு 5 zones which is very high, medium, low and very low cyclone prone zones. Northeastern part of Kadalur falls under the very high cyclone prone zone. So based on the cyclone hit areas, the state of Tamil Nadu can be divided into 5 zoneல பிரிக்கலாம். என்ன மாதிரினா very high, medium, low and very low cyclone prone zones னு பிரிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் north eastern part of கடலூர் follows under very high cyclone. அதான் பாருங்க, கடலூர் வந்து very high cyclone regionல அது வருது அப்படின்றாங்க, அந்த ஜோன்ல வருதுன்றாங்க. So with that we'll go to the next chapter, my dear children. Chapter 7. Farmers switch over from inorganic to organic farming. In organic farming, synthetic fertilizers, pesticides, growth regulator and livestock feed additives are not used. Farmers inorganic மாறினாங்கன்னா organic synthetic fertilizer, pesticides, growth regulators and livestock feed additives are not used. So farmers switch over from inorganic to organic farming அப்படின்றாங்க. Cities are densely populated than the villages. Yeah, the industrial development is more in cities than villages. So cities are densely populated than the villages. Industrial development வந்து அங்க சிட்டில தான் இருக்கு பால் வில்லேஜஸோட, அதனால தான் அங்க நிறைய பாப்புலேஷன். கரூர் இஸ் கால்ட் த டெக்ஸ்டைல் கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஏன்னா டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் கரூர். ஸோ அதனால டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுனால இட் இஸ் அ கேபிட்டல், டெக்ஸ்டைல் கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirunala Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel. And I wish you all success in your examinations. Please subscribe to Tirunala Maths for more exam updates. I'll be there to help you. Take care. Bye.